Nkwaniriza mawulire gaffe Agafa Mu By'Obusuubuzi wenjogera kati eddakiika ziri 2 ezitondose ku ssaawa emu ey'akawungeezi k'olunaku olwaleero ate nga zo ennaku z'omwezi tubala 21 ezikoonose ku mwezi guno ogwokubiri omwaka 2024 webale kubanga otwegaseeko akadde k'amawulire nze Monica Nabyonga era nga ndi wamu ne munnange Winnie Nakawuki Buyinza kulaba naffe ab'olulimi olw'obubonero katandike n'emitwe emikulu n'oluvannyuma nkomewo nga kuwe mu bujjuvu. Agafa Mu By'Obusuubuzi olunaku olwaleero poliisi efulumiza alipoota yayo ekwata ku buzzi bw'emisango ey'omwaka 2023. Abavubi ba Mukenesi basanyufu eri gavumenti bagirumiriza okwekubaana n'abavubi b'empuuta okubalemesa emirimu. And we had agreed that we will be here again on the Saturday. Minisita w'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni yalambudde Namboole musanyufu ku lw'enfaanana yaayo. Kale ate bwe tugafuna mu bujjuvu katandike ne bannaffe okuva ku poliisi nga bwe kiri mu ssemateeka y'eggwanga akawaayiro 212 akalambika poliisi y'eggwanga nti erina okubuulira ensi nga bw'ekoze naddala bwe kituukiriza kutuukiriza obuvunaanyizibwa obwagikwasibwa kakati nno nabwe kityo olunaku olwaleero nate bavuddeyo ne bawa alipoota ey'omwaka 2023 ekuyeekuunaganya ate ku buzzi bw'emisango wali ku kitebe kyabwe ennaggulu. Okusinziira ku ssenkulu wa poliisi Martin Okoth Ochola waliwo okukendeera kwa kitundu kimu n'obutundutundu 5 ku buli 100 ku buzzi bw'emisango bw'ogeraageranya n'emisango emitwalo 23,865 egyawaabwa mu 2022. Mu mwaka gwa 2023 emisango gyakatuuka ku mitwalo 22,874. 23 we note that 28,074 cases in 2023. I take this opportunity to express my sincere gratitude to those who were able to lodge their complaints at various police stations of the Uganda Police Force in the year 2023. Mwalipoota eno kyerazirwa nti emisango egigobebwa gyeyongedde era nga bano akulira ettabi erinoonyereza ku buzzi bw'emisango Major Magambo atubulidde ku nteekateeka ze balina okusobola okulaba nga bongera okukendeza ku buzzi bw'emisango n'ensonga lwaki emisango egigobebwa gyeyongedde. Badde batuleetera ffe nga poliisi gikendeddemuko. Kakati twogedde ku nsonga nnyingi nga bwe mulabye ku mukolo. Tubabuulidde engeri gye tugenda okutemamu empenda wamu n'abantu bonna kubanga okulwanyisa emisango tekyetaagisa ffeffekka nga poliisi wabula naawe ng'omuntu naawe ng'omukulembeze omuweereza ffenna tulina okutuulira awamu. Waliwo ebintu bye tubadde tubannyonnyola ng'ebyamaka osanga emisango mu maka okulwana kweyongedde weewaawo obubbi bweyongeddemu naye waliwo ebirala ebisse kakati kuviira ddala ku ggwe Munnayuganda olina okwebuuza bw'okolera ki eggwanga nga bw'omanyi ebintu by'okunoonyereza kye tuyita justice chain erimu emisango gitandikira wano ewaffe mu CID mu poliisi ne bwe giva wano ne gigenda owa DPP n'agitwala mu balamuzi abalamuzi ne basalawo. Kakati mu kusalawo okwo kolebwa mbu waliwo oluusi obujulizi busobola kubanga omulamuzi n'alaba nga si bwebwo obusaana okumukozesa decision ye kubeesingako. Naye naffe ng'abantu nga bw'owulidde IGP ng'abagamba ne DPP waliwo ebyaffe bye tulina okulongoosa. Tukulaze ebibalo by'emyaka 5 emabega naddala engeri obuzzi bw'emisango obw'enjawulo gye buzze butambulamu okuviira ddala mu mwaka gwa 2019
okutuusa omwaka oguwedde 2023. Mu kwogera kwe, IGP alina ensonga nnya z'asonzeeko ezirina okukolebwa okusobola okuyamba ku nzirukanya y'emirimu mu poliisi nga okwongera okutereza embeera abasirikale mwe bakolera, okwongera okutendekebwa, okwongera okuyingiza abakozi mu kitongole wamu n'okweyambisa ennyo omutimbagano. Kale ate bwe tuvaako eruddeeyo ne tweyongerayo ebitongole ebikwanaganya eby'obusuubuzi omuli ekya Private Sector Foundation of Uganda, Uganda Investment Authority ate nga kwotadde n'ekya European Union batongoza olukungaana tabamiruka olwa Uganda saako n'amawanga amalala era nga luno lwakubeera Munyonyo nga bategeeza nti lwakakungaanya abakungu abawera ddala 1500 n'okusobawo. Luno lugenda kwesigamizibwa ku mutwe ogutambulira ku by'obusuubuzi ate awamu n'okusikiriza bamusiga nsimbi. Omukulembeze w'eggwanga yasuubirwa okubeera omugenyi omukulu mu lukungaana luno. Mu mwaka gwa 2019 European Union yasuubuza ebyamaguzi byayo eri Uganda ebyakola ebitundu 45 ku buli 100. Okusinziira kwa ambasada wa Bulaaya mu Uganda Jan Sadik ategeezezza ng'essira bwe liteereddwa okulaba ng'ebisuubuzibwa okuva mu Uganda okudda e Bulaaya byeyongera ssaako n'okwongera okutunuulira emiwaatwa n'amateeka agafuga obusuubuzi wamu n'okuteekawo enjawulo mu byenfuna bya Uganda. To offer to European businesses, investors and entrepreneurs the opportunity to get first-hand information about the investment, trade and business opportunities available for them in Uganda. And we want for Ugandan businesses to find partners in Europe and to start exporting or increase their export to Europe, to the European Union. We are very pleased to have the active involvement of the Ugandan government and its authorities in this endeavor. And we will also be able then to engage in policy discussions and to hear directly from the political leadership of this country about the opportunities that they and Uganda provide. It will be very important for our businessmen coming and women coming from Europe to hear this directly from the government. Already have an excellent basis to stand on, with many European businesses and investors already invested here in Uganda, and the biggest of course being Total Energy, but there are so many other smaller investors, entrepreneurs, companies here from Europe, particularly perhaps in the agribusiness and in the coffee sector. But to underpin this export, we have the everything but arms facility, let's call it a trade agreement if you want, which allows for quota and tariff-free export from Uganda to the European very lucrative market. And we want Uganda obviously to benefit further from this. So that's important. You can export everything but arms to Europe without releasing any tariffs or quotas. Humphrey Nzei ngono aba mu kitongole ekya PSFU alazenga European Union bwe yakasiga akawumbi kamu n'obukadde 7 eza euro eri ebyenfuna bya Uganda. Bwasinzidde n'ategeeza ng'essira bwe balitadde ku abo abali mu by'obulimi, ebyobulambuzi, okusima ebyobugagga eby'omutaka ssaako n'okututumbula ebyenkulaakulana. Over 1.7 billion euros in the Ugandan economy. In terms of trade, as he said, it's also a very important trade partner, and it's one of the few trade partners where we actually export more to Europe than they import to us, which is a very important statistic for us. As Ambassador said, we're focusing, the summit this year focuses on 4 key areas, and that is agribusiness, sustainable tourism, sustainable mining, and enabling infrastructure. Alipoota okuva mu Uganda Investment Authority eraga ng'obukadde 600 obwa dola bwe bwasaasaanyizibwa mu kusuubula ebikozesebwa mu malwaliro okuva mu mawanga amalala, akawumbi kamu akaasuubuzibwa mu butto akozesebwa wamu n'ebyamasannyalaze. Wano kiraga nga bwe baagala okulaba nga Uganda esikiriza bamusiga nsimbi. We see opportunities for our partners in Europe is, for instance, in the areas of pharmaceuticals and the medicaments, including equipment, because as a country we import
over 600 million United States dollars per annum. And we believe that with expertise, with the pedigree and experience of EU in the pathogenic economy, in pharmaceuticals, the other day I was discussing with Danish investors, who have a lot of expertise in manufacturing insulin, for diabetes and all of that. So we believe that this forum is going to present an opportunity where we can attract partners that can come and invest here in the pharmaceutical sector, because the market is self-evident, not just in Uganda, but across the borders. The energy sector, Ambassador Sadak just mentioned it, Total is here with us. And they invested a lot of money and they're still investing. We just closed the deal of the 10 billion US dollars in the energy sector, which was our first close of business and starting to invest in the energy sector with the European Union company, that is Total. And we're very excited about this. They are in the sector of digitalization and tourism, and still we want to emphasize that, and infrastructure and minerals, value addition. I want to say that gone were the days that we were exporting our raw materials without doing value addition. And now we're going to do value addition here. And it's very exciting to note that European Union is taking lead in paying heed to our call of saying, let's do value addition here. As you know, that our oil is going to be value added here. We're not exporting it as crude. We're going as far as building a refinery in the country. And I'm very excited to note that the European Union is at the center of that. And yes, our president emphasizes the fact that we must be good allies. From the figures that you've heard from this morning from Ambassador Sadak and the PSFU chairman of the volume of trade between Uganda and Europe now being at 800 million, that just shows to us that European Union are our allies that our president says that we should look for. And I must say we are happy that in you we find true allies. And I want to tell you that we treat our allies very well, and we love them, and we make sure that you feel at home at all times. And I want to say that as our true ally, for being here to be able to ensure that the growth of Uganda happens. And I love the fact that you talked about job creation. Ambassador Sadak, for me, this is the most exciting bit of this conference. Wetwogerera enkolagana ya Uganda ne European Union evaamu akawumbi ka euro kamu n'obukadde 5 era nga zino zikola trillion 6 n'obuwumbi 3 mu za Uganda. Olukuŋŋaana luno lwakwongera amaanyi mu by'obusuubuzi wakati w'amawanga gano abiri. Omusasi waffe Kirimunda Samuel olw'okutuusaako emboozi eyo. Ate bwe tweyongerayo akaakati nno okuddaabiriza ebisaawe eby'enjawulo mu ggwanga we twogerera akumpi omulimu gutambudde bulungi oba nga bwe gwasuubirwa. Akawungeezi k'olunaku olw'eggulo butereevu omukyala First Lady Janet Kataha Museveni yawubyeko erubu lw'ekigere mu bisaawe eby'enjawulo okulaba omulimu guno we gutuuse ogw'okubiddaabiriza naddala nga twetegekera empaka eza AFCON ez'omwaka 2027 ezakazibwako erya Pamoja Bid 2027. Ekisaawe kya Mandela National Stadium bye bimu ku ebyo ebisuubirwa okuba nti bigenda kuteeka empaka zino era nga we twogerera batutegeezezza nti ekisaawe we tuli almost kiwedde era nga balindiridde bulindirizi nteekateeka. Ekisaawe kino jjukira nti kibadde kizimbibwa bannaffe aba UPDF Engineers Brigade era nga bategeeza nti kiwemmense obuwumbi bw'ensimbi ezakuno obuwera ddala 253. Nga Uganda yeetegekera empaka za AFCON Pamoja Bid 2027, First Lady Janet Museveni olunaku olw'eggulo yagenze okulambula omulimu ogugenda mu maaso n'okukolebwa aba UPDF Engineers Brigade ogutuuse ku bitundu 80 ku buli 100 okusinziira ku ba UPDF Engineers Brigade bategeezezza ng'omulimu guno bwe gugenda mu maaso n'okukolebwa ate nga guli mu project 250 ebyabaweebwa ku nsimbi obuwumbi 253. However, with the time, complaints about shoulder works and delayed completion of most projects started rising and hence compromising service delivery and socio-economic transformation of our people.
In review of these complaints on 1st July 2021, His Excellency the President and Commander-in-Chief of the UPDF issued a directive instructing Minister of Health, Minister of Education to utilize the UPDF engineers for construction of health units and schools. As a follow-up to this directive, a good number of ministries, departments and agencies responded. Minister Janet Museveni bamulopedde ng'obuwumbi 17 obwa supplementary bwe baali balina okubawa nga bwe batagenda mu maaso na kuzifuna era nga kino kibaleetedde obutamaliriza mulimu guno mu bwangu. Indeed, when we were here last time was June last year, and we had agreed that we will be here again on the 30th of November. But I was saying in my very brief remarks that we say in our languages here, when things are not concluded as promised or as planned, we say Vivao. Vivao, so it didn't happen in November, but really we will not say Vivao again. We want Peter to come back and confirm that the time we decided this stadium is going to be concluded. And as he said, I honestly also believed that the 17 billion had come through the supplementary. I was surprised to hear our PS say that the money has not got here yet. So I will not let the Ministry of Finance sleep again until they have given us our money really, because we requested for it in the supplementary. We got some of that money at that time. I don't know why we didn't get the 17 billion, but we are not going to let them sleep. The Minister, my colleague, Honorable Kasaija, and the PSST, they will know that we are not doing this for ourselves, we're doing this for Uganda, and they must do their part also, because without that money, you can see how much we have delayed, so much that could have been finished. So we will not give them peace until they give us that money. And I'm hoping that the PS also will not wait for the money to arrive. We just have to follow it up until we get it from them. And now the maintenance team, you heard what Peter said. Since he said we have the money, now the recruit should be done really, because we were told that they require time to work with this team here now, and our expert who's here working with the brigade, the engineering brigade, to work with them for a period of time so that they know what to do. When these people leave, we don't want to come here and find the work like it was before. That's why it is so important that we get this maintenance team here urgently, so that they begin to work with this team while they are still here and learn everything they have to learn, so that they can do excellent work. Uganda esuubira okwongera ensimbi mu mulimu gw'okuddaabiriza ebisaawe eby'enjawulo okulaba nga bituuka ku mutindo gw'ensi yonna olwo basobole okuganyulwamu mu mpaka za AFCON Pamoja bid ezijja okubeerawo mu mwaka gwa 2027. Andrew Barije, Samuel Chirimunda, Smart 24 TV, Agafa Mu By'Obusuubuzi. Ate bwe tweyongereyo kakati essaawa zino katugendeko mu kanywero kaffe akobadde okimanyira gwe ng'ali eyo ng'ogamba nti Uganda bagibanja ssente mpitirivu nnyo. Olunaku lwaleero tukuleetedde ensi ezisinga okuba nga zirina amabanja mu nsi yonna.
Olunaku olwaleero tutunuulidde ensi ezisinga okubeera n'amabanja amangi era nga tutandise n'eggwanga lya Mexico. Gavumenti y'ensi eno ebanjibwa ensimbi eziwerera ddala obuwumbi bwa ddoola za Amerika 857.7 omwaka gwa 2023 bwe gwatuukira. Okusinziira ku byenfuna by'eggwanga lino, ebbanja lino libalibwamu ebitundu 54.9. Ensi eno erina ebyafaayo by'okwewola okusobola okutumbula wamu n'okwongera ensimbi mu bintu bingi. Eno esanze nnyo ebisoomoozebwa mu byenfuna okumala ebbanga eddene omuli n'okwongeza emiwendo gy'amafuta olw'ensonga nti bano beesigamye nnyo mu kusaabaza amafuta mu mawanga amalala. Canada y'ensi eddako, eno ng'erina ebbanja eriwera ddala akasirivu kamu n'obukadde bwa ddoola za Amerika 38 bw'oba ogeraageranyizza n'ebyenfuna by'eggwanga lyayo. Ebbanja lino libalibwamu ebitundu 66.4. Ebbanja lino lizze liwera okumala ebbanga ddene nnyo. Bano basaasaanya nnyo mu bulamu obwa bulijjo wamu n'okuteeka amaanyi mu kuzimba ebizimbe nga bingi. Eggwanga lino limanyiddwa olwa pulogulaamu ze yateekerawo abatuuze baayo omuli ebyobulamu, wadde nga pulogulaamu zino nkulu nnyo eri obulamu bw'abantu zireetedde gavumenti okusaasaanya ekikiviiriddeko okumaliriza mu mabanja. Ensi eddako ye ya Brazil. Ensi eno eweza amabanja agawerera ddala akasirivu ka ddoola ya Amerika kamu n'obukadde 49 era ng'ebbanja lino alibalibwamu ebitundu 72.8 bw'oba ogeraageranyizza n'ebyenfuna byayo. Bano ng'abalala baafuna obuzibu mu byenfuna byabwe ekyabaleetera okwongeza okwewola. Obuli bw'enguzi nabwo bwongedde okwonoona ebyenfuna by'eggwanga lino. Spain ly'eggwanga eriddako, lino libanjibwa akasirivu kamu n'obukadde 67. Ebbanja lino libalibwamu ebitundu 113 era ng'eggwanga lino lyakosebwa nnyo mu kusoomoozebwa kwe lyasanga naddala mu mwaka gwa 2000. Kino kyaviirako gavumenti okwongera okusaasaanya okusobola okuyimirizaawo ebyenfuna by'eggwanga lyayo nga bayita mu kwewola. Eggwanga lino lirina abantu abakadde bangi nnyo era nga lisaasaanya nnyo mu nsimbi ezibaweebwa naddala ng'akasiimo. Eggwanga lya Buyindi nalyo terirekeddwa mabega. Amabanja gaayo gabalibwamu akasirivu kamu n'obukadde 84 obwa ddoola za Amerika, gano nga gatwala ebitundu 83 ku buli 100. Eggwanga lino lyerimu kulisinga abantu abangi mu nsi yonna. Okusobola okuliyimirizaawo, eggwanga lino lirina okwewola okusobola okuteeka ensimbi mu kuzimba amayumba wamu n'ebizimbe nga bingi. Mu nkola eno baayagala nnyo okulaba nga waliwo enkulaakulana mu kibuga naddala mu kuzimba amakolero. Eggwanga lya Germany liryoka liddako. Ebbanja ly'ensi eno liwerera ddala obusirivu bwa ddoola za Amerika 2 n'obukadde 81 era nga lino libalibwamu ebitundu 65.7 ku buli 100 bw'oba ogeraageranyizza n'ebyenfuna byayo. Ebyobusuubuzi by'eggwanga lino byongedde okunyweza ebyenfuna byalyo. Ekisinga okwewuunyisa, n'eggwanga lya Bungereza lirina amabanja era ng'amabanja g'eggwanga lino gabalibwamu obusirivu 3 n'obukadde 4 obwa ddoola za Amerika era nga bw'oba ogeraageranyizza n'ebyenfuna byalyo, ebbanja lino libalibwamu ebitundu 11. Ezimu ku nsonga ezisinza okwongeza ebbanja lino kivudde kwagala okuddaabiriza ebintu ebikadde by'eggwanga lino naddala mu materekero. Eggwanga lino lirina ebyobulamu ebirungi ennyo, ebyenjigiriza ebirungi wamu n'enteekateeka eziyamba ku bulamu bw'abantu aba bulijjo. Kino kiviirako gavumenti y'ensi eno okuba ng'esaasaanya nnyo. Kale ku ddakiika 26 zokka ezakayita ku ssaawa emu ey'akawungeezi k'olunaku olwaleero, akkiriza Agafa Mu By'Obusuubuzi tusooke tuwummulemu ku katono ate bwe tudda tukyalina emboozi endala nnyingi, tosaanidde kuvaawo. Smart 24, driving business.
It's the most fun-filled month of the year, and GOTV's going all out for little ones of all ages. Our crazy characters will be lighting up their screens all day long. What's going on in here? Sounds so adventurous. There's plenty to do for the whole family with our world-class kids channels. It's all here. It is pretty great, right? For non-stop festive fun, stay connected or reconnect to GOTV to keep busy brains entertained and learning this festive season. What a wonderful idea! It's game on with our fantastic kids channels. GOTV. Love it. Fred! Osmosis. Freddy! Fred Dollar, my boss, CEO Inojo, the general of generals, the conqueror of conquerors, the first and the final, the sky above the skies, the promised land, the terms and the conditions, the international king crocodile, the source of the Nile. I don't have money today. Just take a polite loan of 200k to stock my shop. The signs and symptoms of success. The bank commander, not the bank teller. Why hassle for a loan when you've got MTN Momo? We're sorting. Use the Momo app or dial *165*5# for all quick loans. Choose from the different loan options from our partners and get one that works for you. Together, we're unstoppable. Is my joy. Ono bulu majiki wange. Ayo, talaba kumabala atukuza n'onyirirawo kirako enyange tayisa bubi faburiki kyonna kyekiri kiggwa lwa bulu majiki. Bulu majiki is my choice. Ono bulu majiki ye wange. And the bulu majiki is my choice. Hey, ono bulu majiki ye wange. Luxury redefined at Seasan Hotel as you indulge in the splendor of elegant living fit for the royalty that you are. Step into comfort, pampering and blissful customer-centric service as you select from our range of comfy, exquisite living quarters furnished to meet with your royal preference. Surrounded by scenic beauty, our tropical setting allows you to escape the glamorous ordeal of city life. Our ambient green gardens will guide you to a place of revitalizing rest. The 3-star restaurant caters to your palate, serving your choice menu ranging from exotic cuisines to local delicacies. Our chefs will serve you full-course meals for a truly out-of-this-world culinary experience. Our fully stocked bar to whet your throat, from renowned global brand whisks, brandies, gins, beers and wines to our locally celebrated beverages, you will not lack for any brewage. It's an all-new experience in the East at Seasan Hotel. So visit today at plot 15 to 19 Spire Road, Ginger, or contact us on +256 751 719 960 and +256 785 354 614 for reservations. Seasan Hotels, luxury redefined. Smart 24, driving business. Kulisaayo mu kumula kooko mawulire agafa mu by'obusuubuzi tukyagendera ddala mu maaso
Kakati nno ate ekitundu kino ekyokubiri katukigulewo n'emboozi ekwanaganya eby'emisolo okusobola okwongera okuteekawo enteekateeka naddala mu kulaba ngeri ki gye bayinza okunywezamu enkolagana wakati w'eggwanga erya Uganda ssaako ne balirwana baalyo abannaffe aba Sudan ey'amaserengeta abakulu basinkanye okusobola okubaganya ebirowoozo naddala ku nsonga ez'ekwanaganya ku misolo. Wabaddewo okusomoozebwa kungi naddala bwe kituuka ku kutambuza ebyamaguzi era nga okubirondoola oluusi kibadde kizibu ddala. Emboozi eno tugirina mu bujjuvu era katukikuwe. To be here today to benefit from this training, we have just received a lot of knowledge, so I'm so happy. This program, in fact, is going to help our people. When you look now at the trade between two countries, there are a lot of challenges because most of the trucks, they just move here to South Sudan without being monitored due to the lack of this program called electronic cargo monitoring, which is very important. We can call it tracking system. So we are so happy to receive the knowledge from our great people, from Uganda, from South Africa also as a company. So we are so happy. Yes, we are so happy. Previously, we used to lose a lot of revenue due to the diversion of the trucks. So you can load a cargo from overseas, destination is South Sudan. When they reach in the middle there, they change to a different direction, lack to the monitoring mechanism. But after this training, we are going to monitor it truck by truck, day by day. So we are going to gain and collect a lot of revenue. Be accurate, but sharing information with our counterpart in Uganda and Mombasa, Kenya, we are losing many trucks. I may not give you the accurate number, but the percentage may be high. Millions of dollars. Exactly, a lot of money. We are losing revenue so seriously due to the lack of a good mechanism or accurate mechanism in place. But as I said before, after implementing this program of tracking system management, we are going to gain a lot. Well, we have encountered a lot of revenue losses, and that's why the government has to say that no, we have to set up a mechanism to enhance on the revenue collections. And the two countries, not only South Sudan losing the revenues, Uganda is also losing because goods that are being declared to South Sudan, they don't reach South Sudan. So meaning both the country loses the what? The revenue. Uganda is losing because the owner of the consignment of the cargo, he doesn't pay in Uganda and he doesn't pay in South Sudan. So meaning the two countries are losing a lot of revenue. So the two countries, that is Uganda Revenue Authority and South Sudan Revenue Authority, last year in September they came up with a MOU, Memorandum of Understanding, on how are we going to breach on the gap so that the two countries try to minimize on the rate of the smuggling and dumping of the goods. Mawulire agafa mu by'obusuubuzi kakati nate bwe tweyongerayo ye amyuka omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Right Honorable Thomas Tayebwa awakanyizza ate ekyokugamba nti Africa eve ku mafuta agamanyiddwa nga fossil mu lulimi oluzungu. Ono asinzidde mu lukuŋŋaana lwalimu we twogerera olwa SCPE European Union nga luno nno luli mu kuyindira eyo mu mawanga ag'Ebulaya. N'ategeeza nti Uganda yeetaaga obuwumbi bwa $, obuwera ddala 25 okusobola okulaba nga batereeza ebyobugagga eby'omu ttaka ebiri wano. Oluvannyuma lw'amyuka Speaker wa Parliament ya Uganda, Right Honorable Thomas Tayebwa, okulondebwa okukulira amawanga ga Africa omuli Uganda, Kenya, Rwanda n'amawanga amalala mu Parliament ya European Union General Assembly mu Angola, awanjagidde abazungu nga bagamba nti Africa teyeetaaga kutereeza fossils
kyagamba nti takkiriza kubanga amawanga ga Europe ko gesigamye mu byenkulaakulana era nga beetaaga ensimbi mpitirivu okwongera ku ezo ze baagenda mu maaso n'okweyama okusima amafuta ga fossil okutuuka mu mwaka gwa 2027 eziri obuwumbi 20 obwa euro. Our position as African members of Parliament as we engage our colleagues from the European Parliament has been very clear that on the energy transition we must have a fair and just transition that is not rushed. There is no way you can say that Africa can, for example, do away with fossils. Fossils developed Europe, coal developed Europe. And then for us in Uganda, who are just going to start exploring oil in 2025, someone argues that no, Uganda don't explore your oil. No, that's not acceptable. And we are saying that these guys have made a lot of money out of using all this dirty fuel, out of releasing all these emissions in the air. So we are saying they should pay more for this. Energy transitions need around $25 billion per year up to the year 2030, according to the energy reports that we are getting. Now, if we are to do that, it means that these countries must pay more. European Union, by saying they committed 20 billion euros up to 2027, that's not enough. We need to do more. Africa has 60% of the best assessed global solar sources, but only 1% of installed solar globally is in Africa. So meaning we are seated on a very huge potential, and that's clean energy. And then you also go in, you say a country like Uganda is emitting only 11%. No, a country like Uganda is emitting only 0.11% of global emissions. Tayebwa era agamba nti okutuuka mu mwaka gwa 2020 Africa ajja kubeera n'ebbugumu eriri mu degrees 2 Celsius okusingako ku mawanga ga Bulaaya era nga kino kyagamba nti kijja kuleetera Africa okukkirira mu byenfuna ekyetaagisa okukolera awamu. A country like Seychelles is emitting only 0.00%. Mauritius 0.01%. But what is the price we are paying? We are the ones paying the heaviest price. So if Europe and other highly emitting partners don't come in and spend a lot and change their behavior, then it is estimated that by 2050, the global temperatures will have increased to around 2 degrees Celsius. Now, but on the part of Africa, it will have increased, especially in North Africa, around 2.5 degrees Celsius, whereas the global average will be around 2%. What does this mean? It means that countries in North Africa are estimated to lose around 8% of their GDP. Countries in around East Africa are estimated to lose around 15%. So we must come in, we act now, but we act in a fair and just manner that takes into consideration issues to do with each and every continent. Auli Agafa Mu By'Obusuubuzi wano ka ku Smart 24 TV kakati ate ebyo bwe tubisa ku bbali ne tweyongerayo abutereevu bo abavubi ba Mukene sibasanyufu abalumiriza nti abavubi b'empuuta beekubanye ne gavumenti okulaba nga abalemesa emirimu gyabwe naddala ku nnyanja. Abano bategeezezza nti bakizudde nga bwe batakyabaagala ku nnyanja kyokka nga ate we twogerera amaka mangi bwe galaba ku Mukene balabira ddala ku ndaba ku kyo. Omusasi waffe abadde luddeeyo era bino byasobodde tukuŋŋaanyizaayo. Ku ntandikwa ya ssabbiiti eno gavumenti yaweza obutimba bumukokota obubadde bukozesebwa abavubi ba Mukene ku myalo egy'enjawulo ekyaleesa abavubi mu kutya okw'amaanyi olw'emirimu gyabwe okugootana. Abavubi ba Mukene ku mwalo endajje bagamba nti tebalina mulimu gwonna gwe bayinza kwenyigiramu kyokka nga balina obuvunaanyizibwa obw'amaanyi. Ekitimba kino kyekyo gavumenti ikkiriza kuvubirwawo Mukene. Empuuta balowooza ebijja mu kitimba, empuuta ikyasa bwasi nihita wano empuuta tesobola kukwatamu. N'ekirala abatuwayiriza bafaaru bagamba twe tuvuba empuuta babo basinze kuvuba amarubu, babo basinze kuvuba kamba maagi,
kubw'empuuta bamaze kwibonamo sente nyingi ne bakora ekisoboka kyonna bajje ku abantu bamukene. Ekirala omuntu omu wa Faro alina amaato 3 by'empuuta, amaato 3 y'empuuta obara olunaku lumu aho gahise, obutimba 3 aho gahita haba hanene mu nyanja, kamu agatimba kamu kaba mu lyato limu kasobola kuva wano ne gatuuka mu kisaba waggulu kaba kanene. Abavubi abasangiddwa ku mwalo guno bagamba nti minisita yasazeewo ekiragiro kino nga teyeebuuzizza ku bavubi ba Mukene kuba enkola gye babadde bakozesa okuvuba Mukene yeyo gavumenti gye yalagira ku nnyanja. Tutwalibwa mu kyalo abaana tukabasigayo embeera nitwe bamama nitwe batata abaana bitu baliyo babonaabona tebasomere tamweji timumanya Museveni noenda mutukole tutya twantukushaba twantukweta tuyambe tugarure hwanyanza abo kuba embeera yitu nimbi fa abamukene batuchunya naye wapanyoka tebamwogerako bana b'ekisambo bebakulira obuwuto obutono tebabwogerako era babusomosa ne babutwala babuyisaawo osanga Uganda yonna ejjudde obuwuto obutono obutale bwonna bujjudde obuwuto obutono naye batunulidde ffe abamukene fe abavuba Mukene. Lwaki Pulezidenti Museveni vayo naffe otulwanirireko amanyala ajjudde ku nnyanja tebanaba kumwogerako avubi bw'abanene. Eyali ssentebe wa disitulikiti y'e Kalangala Willy Lugoloobi agamba nti abavubi ba Mukene baali bakozesa enkola ya chota nga bakozesa ettaala ya sitiima n'obutimba obutonotono, kyokka mu mwaka gwa 2000 gavumenti yaleeta enkola eya katalamani gye yakoopa e Tanzania oluvannyuma lw'okuba nti waliwo obwetaavu bwa Mukene mu bungi. Kyokka ekibeewuunyisa ate minisita w'ebyobuvubi enkola eno yagiyimirizza saako n'okugiwera. Nze nzaliddwa mu Kalangala era tugenze okukula wonna nga Mukene ono avubwa naye nga bamuvuba nga bakozesa enkola eya chota. Enkola eya chota kwe eryato lyegenda balina engeri gye basiba akatimba bakasiba ku kantu ka rawundi kati olyanyika bunyisi bwati najjayo bwati Mukene nga otaddewo sitima ogenda omuyoola buyoozi. Kaakati mu mwaka gwa 2000 gavumenti neetuuka negamba nti Mukene yali avubwa yali tamala okuliisa enkoko okutundako mu factory n'okuliisa abantu. So gavumenti negenda nereeta enkola endala gye yajja Tanzania eyali eyakatamalani. Minisita eyo gyagamba gyawera era amaato leero badde bagawa license nga basinzira ku nkola eyakatamalani kubanga abantu gye badde bafunamu Mukene amala ate nga yeri commercial. So ekintu kya minisita kyayimiriza si kituufu. Kintu kino senga minisita alaba nti alina kyayagala okukyusaamu yalize n'akwatagana n'aba Mukene. Ekizibu minisita kyayina nti agenze n'akwatagana n'abafalu abavubi b'empuuta abatakwatagana n'aba Mukene n'asinzira ku bali okusalawo ku lwa Mukene. So nga ate Mukene leero abantu gwe bayimiriddeko okulya ne mu nutrition companies basinga kozesa kati Mukene okukola emmere y'abaana okukola ebyokulya byonna bakozesa Mukene. Lugoloobi agamba nti Mukene abadde afunika mu bungi okukola emmere y'abantu ezimba omubiri saako n'emmere y'ebisolo. Kyokka minisita bw'agenda mu maaso n'okuwera enkola ya katalamani kitegeeza nti bizinensi zaakugwa saako ne gavumenti okufiirwa omusolo. Nti genda mita 2000 ajja kusangayo ekizinga ky'emawaala kati bw'abuuka mawaala n'agamba nti genda 2000 ajja kuba atuuse wakati w'Ebukasa ne Gunga. So ogenda okulaba nga tebalina webakola ki webagenda. Ate ekintu ekyo olw'omugamba nti babagamba nti kendeeza golofa ye haiti y'ekitimba kye bakozesa. Buli bw'omugamba nti kendeeza okozese golofa 8 ekitegeeza ne bw'anaagenda waggulu Mukene tajja mufuna kubanga Mukene eri bw'agenda mazzi amangi Mukene omukulu naye abeera wansi. So kaakati buli lw'okozesa ate empuuta kyo nti empuuta tejja ku light. Mukene buli lw'oteekawo light esitima gye bakozesa mu kuvuba Mukene empuuta edduka buddusi. So kati Mukene gw'oyoola Mukene yo adduka najja ku sitima naye ate empuuta eddukawo. Kati omwalo nga guno guliko abantu nga 600 ne bonna abasinga bayimiridde ku maato ga Mukene. Kati bw'ona obagoba bagenda kuddawa. Tuyinza okuzooninga bwe kibanga kyekyo ng'aba Mukene tebakwatagana bampuuta tuzooninge tugambe nti paati eno okuva wano okuva efunve okudda waggulu eyo bategeyo baki ba Mukene
okuva side eno tugende mu bempuuta bale tusobola okuleka nga tujjawo embeera eno eyokola ki eyokulwanaga. Ate ssentebe w'eggombolola y'e Mazinga Gerard Kaita agamba nti enkola eno teyaleeteddwa mu mutima mulungi kuba tewali katimba ka Mukene kasobola kukwata mpuuta. Kintu kino ekya minisita kye yaleese ekyogaana abavubi ba Mukene okuvuba Mukene ekisooka tebakirese mutima mulungi. Lwaki tebakirese mutima mulungi? Nti tebeebuuzizza ku ba Mukene. Minisita yasinkanye bampuuta abali mu kakundi ka akayita ka Afalu. Abafalu batono nnyo naye bo babeera bayogerako bagamba nti bakulembera bakiikirira abavubi bonna. Nti abantu bano Abafalu be basinkana minisita ne bamugamba nti abavubi ba Mukene bavuba obwennyanja obuto. Naye nkukakasa era nkakasa eggwanga ne pulezidenti wange omulungi nti ebyo byabwewussa okujjako nga balina ekikusike kye twandiyise hidden agenda eri ennyanja n'abavubi. Era amakayabo ge bakwata gonna ebyennyanja bye batambuza mu ttawuni, ebyennyanja ebikalu byonna mu matawuni bye tulaba ne bye tulya ku lukalu temuli kyannyanja kijjira mu kitima kya Mukene. Ekitima kya Mukene kino wadde bagamba abatamanyi bagamba nti kikokota n'amagi naye tekikokota na ggi nalimu. Etteeka ligamba nti ova ku Balama wano n'ovuba mu kilomita 2 n'okoleza ettalo oleka ebyennyanja eno ku Balama bizaale. Naye kati ate minisita akontanye n'etteeka agamba nti tuve mu mata amanene nga bw'ogalaba futi ziri 30. Kitegeeza obeera okontanye n'etteeka erigamba kilomita 2. Ekyokubiri obeera okontanye n'etteeka erigamba nti eryato erinasookanga obutondo erisingayo obutondo ku mazzi libeere futi 28. Futi 28 tetusobola kuvuba kyota. Ekyokusatu ebitimba bye tulina bino byagaana okuvuba gavumenti yabireeta yennyini ne babitusomesa mu Kalangala era bye tuvuba. Bwe bagaana ekitimba kino tewali kitimba kirala mu Uganda kivuba Mukene. Ng'oggyeko ekyo kitegeeza nti omulimu gwa Mukene gubeera gusaanyeewo. Kaita agamba nti Kalangala erimu ebizinga bingi era ng'ebitundu 80 ku buli 100 bavuba Mukene ate nga bavuba empuuta be basinga okwenyigira mu nvuba enkyamu era ng'abantu abasinga naddala abakyala tebalinayo bagenda kujja nsimbi zirabirira amaka gaabwe. Kale giri mu Kalangala giringa 64 egiri mu mateeka egiri gazetted naye nga ebitundu nga 80 ku 100 givuba Mukene. Abavubi ba Mukene bangi okusinga kati ab'empuuta nti empuuta bagivubye bubi bagimazeemu. Batunudde side ya Mukene naye tebatunudde ku babutimba abeeyita abalungi Abafalu. Olofa gye emitanda gy'ebitimba bino. Emitanda gy'ebitimba gino tekirina gye gikoseza kuvuba mpuuta ku nnyanja oba Mukene. Amawulire agafa mu by'obusuubuzi tukyagendera ddala mu maaso kakati nno nga tweyongeddeyo niyo poliisi ey'ebidduka kati ate etandise kaweefube ow'okulaba nga batalaaga amasomero okusobola okusomesa emigigi emito ku bikwata naddala ku butebenkevu ku nguudo. Enteekateeka eno abategeeza nti yakubuna eggwanga lyonna naye we twogerera kati batandikidde mu bitundu eby'ebusoga. Kino kijjidde mu kiseera nga poliisi yakafulumya alipoota yaayo ey'omwaka 2023 era ng'okusinziira kwa alipoota eno emisango egyayingizibwa mu ttabi lino gyeyongera ebitundu 15 n'obutundutundu 5 ku buli 100. Ye ayogerera poliisi y'ebidduka atutegeezezza ensonga lwaki basazeewo okutandikira mu masomero. Ensonga lwaki tuleeta eno emisomo egya road safety mu masomero, tulabye nti abaana be bakyasinze okukwata ebintu ebisinga ate ne babiteeka mu nkola. So ne tugamba nti bino ebintu bijje tutandike ne bano abaana nga bakyali bato bakwate bino ebintu babiteeke kubanga obubenje obukyasinze okubaawo ku nguudo era buviira ddala ku mpisa oba ku nneeyisa ey'abagoba b'ebidduka ab'enjawulo. So ne tusobola ne tugamba nti bwe tuleete n'emisomo mu baana by the time ono omwana wagenda okukulira n'abeera mukulu ate n'abanga ono agenda kukolesa ekkubo aleeta kiri kye yayiga kuva eri wansi n'akyaplayinga ku luguudo ne tulaba obutebenkevu ku nguudo. So ensonga lwaki eno emisomo tugireeta si gwe gusoose bulijjo tubikola ate tukyagenda maaso okusigala nga tusomesa agana amasomero bano abaana abato n'ekirala nti abasinga abamu oluusi nabo bagwa mu bubenje era ku bantu abafa mu bubenje buli lunaku tulaba abaana 2 abagenda ku ssomero buli lunaku mu Uganda bafiirwa obulamu bwabwe kuyitira mu bubenje.
oba ne practices eziliyo ebintu bye bakola ebisinga naddala kuva mu bazadde abakwata abaana 6 5 ne babateeka ku piki n'obanga azifu piki ate eringa motoka n'ogiteekako abantu abangi. So abaana twagala bategeere bino ebintu bamanyi nti balina okwambala helmets, bamanyi nti balina okubeera batono ku piki, balina okutegeera biki ddala ebikyaleese obuzibu ebireeta obuzibu ku makubo gaffe. Omu ku bakulembeze mu masomero gye batalaze batubuulidde biki ebirina okukolebwa okukendeza ku bubenje ku makubo era n'akubiriza abazadde okwewala okuteeka abaana abangi ku boodabooda. Abazaire nga tuleeta abaana ku isomero tugezeeko okubona nti abaana tutaako abaana bangi ku boodabooda, tutaako omwana mulala oba babiri, then abaana abo tubawe bintu nga sweaters, jackets, elements, oluse weather eba ngambi kale abaana abo tubayita nga weather mbi. Sometimes they get pneumonia as they come in the morning, sometimes even in the evening. Mwaka gwa 2023 emisango emitwalo 52,825 gye gyawaapwa bw'ogeraageranya n'emisango emitwalo 45,693 egyawaabwa mu mwaka gwa 2022. Kale mutele ku dakika 5 edise ku ssaawa emu ey'akawungeezi k'olunaku olwaleero kkiriza tusooke twejjukanye emitwe egy'amawulire n'oluvannyuma tukomewo tuggalewo. Agafa mu by'obusuubuzi olunaku olwaleero poliisi efulumiza alipoota yayo ekwata ku buzzi bw'emisango ey'omwaka 2023. Abavubi ba Mukene si basanyufu eri gavumenti bagirumiriza okwekobaana n'abavubi b'empuuta okubalemesa emirimu. Minisita w'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni yalambudde Namboole musanyufu ku lw'enfaanana yaayo. Mawulire agafa mu by'obusuubuzi akawungeezi k'olunaku olwaleero bwetyo bwe tusobodde ate okutambula. Eyo ya lipoota ey'olunaku olwaleero gye tusobodde okuba nga tugikungaanyiza. Okuva eri ttiimu gye nkoze nayo yonna, Hassan Waswa ku kamera, saako ne Peter mu control room, ate ne bannaffe abalala be tukola nabo, nange kennyini Monica Nabyonga ne munnange oyo Winnie Nakawuki Buyinza kulwa bannaffe ab'olulimi olw'obubonero. Akkiriza tukwagalize ekiro ekirungi, musule bulungi, mweraba. Smart 24, driving business.